Mancano 7 giorni ad una partenza. Vado a fare un po' un giro con la moto e vado ad incontrare delle persone straordinarie. Quindi, lo sa, come sempre, forza e coraggio. Questo non è un documentario che parla di me. Sarebbe troppo riduttivo, troppo stupidamente egocentrico. In Italia nel solo 2018 sono state contate dall'Istat 30.974.780 donne e tra queste ci sono io, che ho vissuto un'esperienza particolare a sostegno delle donne, ma che di certo non esclude gli uomini, anzi, li chiama in causa a chiedergli di accorgersi che in fondo così fragili non siamo. Abbiamo forza, quella neutra, profonda, che non è una questione di genere, che parte da dentro e si espande a scambiarsi in ruoli che non dipendono dagli organi genitali o dalle tradizioni che erano dei nostri antenati. È qualcosa di più grande, qualcosa che ha a che fare con la creatività e con l'amore, perché solo grazie a questo credo che possiamo essere migliori, giorno dopo giorno, liberi, minuto dopo minuto e con un futuro possibile, pensiero dopo pensiero. Sono stata varie volte minacciata proprio perché ho cercato di dire la verità, ma la verità spesso è scomoda per qualcuno e quindi purtroppo insomma, qualche volta ho dato fastidio. I camorristi ce l'hanno avuto proprio con me. Infatti mi hanno incendiato l'auto sotto casa, sono venuti in pieno giorno persone che ancora fino ad oggi non sono insomma, note alla giustizia e hanno incendiato la mia macchina, mi hanno fatto delle minacce e comunque ho continuato sempre col mio lavoro. Mi è costato molto perché ho dovuto rinunciare, diciamo, a una famiglia. Io non sono sposata, non ho figli, naturalmente per scelta, proprio per la passione di questo lavoro. Le donne vincono, quindi diciamo come se rappresentassero il sole sulla morte. Non so come mi sarei comportata se avessi avuto dei figli, non lo so, non ce l'ho, quindi non sono in condizioni di rispondere, però io non ho mai pensato nemmeno di lasciare il mio lavoro, di lasciare il modo in cui farlo, in questo ho avuto anche l'educazione e il sostegno della mia famiglia, non è mai mancato. Poi le carriere per le donne nei giornali, nei quotidiani di informazione sono limitate, poi alla fine se vai a vedere, ma non solo al mattino, non solo al mezzogiorno, donne capocronista non so quanti ce ne sono, quanti ce ne sono state, non ci sono. Alle donne è stato sempre affidato prevalentemente il compito di capo della cultura, capo degli spettacoli, come se poi la cronaca fosse una cosa distante dal sentire femminile. Quando tu ami molto qualcosa tu vai avanti. Se invece lo consideri una moda passeggera, un modo come un altro per sbarcare il lunario, o pensi che qualcuno ti debba qualcosa, in realtà non ti deve niente nessuno in nessun lavoro, con l'aggravante, diciamo, che sei una donna, però alla fine se tu rinunci vuol dire che in realtà non lo volevi fare. Io credo che quando c'è una passione non è che un lavoro si sceglie, è il lavoro che ti sceglie. Le giornaliste di cronaca sono penalizzate in un ambiente prettamente maschile, perché se sei carina, sei brillante e sei intelligente e pure brava, non sei una ragazza seria, sei una che si propone, una che cerca le notizie ammaliando gli uomini e quindi spesso devi combattere con questo tipo di target mentale. Nel 2009 con una macchina comprata da 6 mesi distrutta a martellate. C'è stata una grossa operazione della direzione investigativa antimafia di Roma, un sequestro ingente di beni che poi sono stati oggetti di confisca e assegnati, e la famiglia che riteneva essere vittima dei miei articoli è stata, diciamo, messa in ginocchio da questa mega operazione. Stranamente qualche giorno dopo i miei, diciamo, reportage
Io una mattina mi sveglio, trovo la mia Qashqai pagata a rate, completamente distrutta. Io faccio i conti tutti i giorni col mio lavoro. Percepivo o ascoltavo anche esplicitamente un discredito verso il professionista donna. Comunque si dava per scontato che il professionista uomo fosse più adeguato. Per cui una donna che emergeva, diciamo, non veniva ascoltata, o se veniva ascoltata c'era un certo disagio, no? Tanto che c'erano alcune compagne che combattevano questo, ma il paternalismo dei colleghi miei è stato veramente fastidioso, no? Come persone di cui io avevo la stessa età, entravo in un gruppo di professionale e ti dicevano: ah sì, certo, la giovane terapeuta. Il cambiamento è possibile, ma deve partire realmente da un desiderio interiore, un desiderio di cambiare se stessi, quindi cambiare in qualche modo tutto ciò che ci circonda. C'è una mente maschile insita anche in tutte le donne. Nella mia fantasia non c'era questa differenza tra uomini e donne. Quando ho iniziato a rendermi conto invece di questo e a vedere che le strade erano sbarrate di fatto, sì, ho dovuto scegliere. Ho fatto anche politica sia nelle amministrazioni che nei partiti, parlo del partito marxista-leninista e poi del partito comunista, ma avevo abbandonato sapendo bene che quelli sono luoghi prettamente maschili. Lo stare nei sindacati ti porta a capire che quelli sono mondi che sono stati pensati e creati dagli uomini. Le donne vi sono entrate, ma se si adeguano al modello diciamo creato dai maschi, che non è che sia un modello negativo sotto tutti gli aspetti, perché cioè, hanno lottato per la libertà, hanno lottato per i diritti dei lavoratori, hanno conquistato tantissimi diritti insieme ai lavoratori e alle lavoratrici. Però è un mondo dove parlare di femminismo risultava difficile da accettare. Non ho vissuto bene queste realtà e quando ho potuto sono andata via. Le donne nelle guerre ci sono state, ma nella storia non ci sono, no? La narrazione delle donne rispetto alla guerra è qualcosa che non esiste o non sta cominciando ad esistere ora. Per noi vivere significa vivere senza guerra. Tra uccidere e morire c'è un'altra via, vivere. Resistenza non violenta, costruzione della pace. Per me questo è aderire a me stessa, è essere quello che sono. Non faccio parte di una comunità, faccio di tutto per costruire non delle comunità, ma un movimento. Certo, delle reti di complicità, delle reti di supporto, delle reti di prossimità sono assolutamente necessarie. Momenti di felicità ne ho avuti tantissimi, perché in piazza o alle assemblee, quando eravamo lì tutte insieme, riempiendo la via principale della città, urlando tutte insieme, cantando tutte insieme, mi viene quasi un po' la lacrimuccia anche adesso. Io lì ho sentito proprio che non ci possono fermare, cioè ho pensato non ci possono fermare, non mi possono fermare, mi possono fare quello che vogliono. Noi non ci fermiamo perché siamo tante, siamo unite, siamo diverse, però non solo cantando e gridando gli slogan, ma quegli abbracci di accoglienza quando sono arrivati in piazza è stata felicità.
rompere la solitudine, riattivare la curiosità, riattivare il dialogo, capire quanto è preziosa ciascuna parola, ciascun gesto, ciascun'opera, ciascuna foglia che mi sta intorno e che magari appunto voglio cambiare perché invece può essere prezioso, può essere anche problematica, credo che dia molta forza. I always loved the stories in which I could empathize with people or identify myself with the stories. The relationships are the strongest interaction with people who make us who we are. For me, I think the most important thing is what you have to say. I think there's something really good in just being and doing the process, and eventually the result is always great if you kind of put yourself into it. Croatia is still part of a macho culture, you know. At the meetings, I'm almost 50, they always call me like girls, or you know, sometimes you experience these things. But as long as you have confidence in your, you know, some kind of inner source you can be with, I think you can get past it. And I think the trap is, and I've seen so many women accept that game, and then you kind of play that game, and for us it's too hard. I think I couldn't play the game of you know, running after money. I think it's something I chose to be. No one is going to tell you, yes, your dreams are right if you don't tell it to yourself. And maybe the experience with the Museum of Broken Relationships is just, for me, that was a revelation, because it was for us a metaphorical space. We just dreamt about it, you know. It didn't exist, and eventually it found its way of becoming a reality. Zaista organizacija koja želi i mašta i teži i radi na tome da osnaži pojedinku kako bi ona bila snažna, jaka i aktivna u svom okruženju. Kroz čitav naš rad se u stvari proteže to da mi u stvari imamo jaku mrežu žena u Bosni i Hercegovini, da postoji ženski pokret koji je vidljiv, koji je aktivan i da smo mi u stvari ujedinjene u svim našim različitostima i da ne dopuštamo da se krše ženska ljudska prava, da se i svih ostalih marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini. U našem dosadašnjem radu mi smo sretale jako puno različitih priča, različitih situacija koje smo uspjele da prevaziđemo samo zato što smo bile ujedinjene i samo zato što smo u stvari uspjele da pružimo podršku jedna od druge, da se umrežimo i da reagujemo. Tako da mislim da je to i jedini način u našoj budućnosti da djelujemo ujedinjene, solidarne i da zaista razumijemo svaku od nas i da radimo na pozitivnim promjenama. We are not weak. I mean, you know, they are always putting us like that we are weak, that we can't do something, that we don't need to do something. Oh, why are you doing? And we are not. We are actually, every struggle becomes with a woman, but we are annihilated. We are like always marginalized and in violent society, which is patriarchy and capitalism. So we always get like annihilated, and the violence against women are normalized and very acceptable. Trust in
in your strengths and in the strengths of the woman near you, and make the network and solidarity. Solidarity is the keyword, I think. Lavorare all'argilla per un'opera così grande forse è il migliore esempio per poter spiegare questa intenzione del viaggio. Se la parte sottostante dell'argilla non diventa un po' più dura, non si può aggiungere altra argilla, e quindi se non ha una struttura interna, tutta quest'opera è destinata a crollare. E allora per mantenersi ha bisogno di progettazione, di pensieri, di coordinamento, di forza, di energia, che altrimenti non riescono a mettere insieme a una distanza così grande. Questa scultura la sviluppa in verticale, questo viaggio in orizzontale fino alla fine. I felt the pressure when I should do my contract on the faculty, and I felt pressure from older professionals about my references, which I couldn't make because I had a baby. So it wasn't directly pressure, but it was kind of obligation which I must do, but and I felt that rarely who understood my position, that I wasn't in a situation that I can do my art because I was having a baby. You know, when you are a woman and an artist and you show your curriculum vitae, you have some stops in your professional work. I think that there must be written that you have some, I don't know, baby maybe, like in my case. It will be visible that women do different stuff, and what that stuff is. I was surprised about that fact that between my students there are much more girls than boys. So even in sculpture department, what is generally male profession, there are more girls. But I think it's in some way that that really girls work harder, and they used to work like that. And to men it was always given some things. So now it's coming obvious that girls arrive easier to some things. The help is very personal thing. There is the specific language of non-tolerance for anyone who's different instead we. And it's awful, you know, it's very, very bad in Serbia, who provide that kind of the services to the women. How much people, for example, call you? Per year, it's around 3,000 to 5,000 women. And they call to talk. They don't need any specific other kind of the help. The second very specific services what we provide is legal assistance. Some of the women who are suffering from the domestic violence, they don't have enough money to provide the legal help and support, especially legal advisor for the court or whatever else. Fare la resistenza non violenta, femminista, antimilitarista è l'unica cosa. Colpisce più le donne, per cui le femministe dobbiamo lottare contro l'armamento, cioè per il disarmo. Cioè, il patriarcato genera le guerre, per cui dobbiamo come femministe lottare contro il militarismo. Io non posso immaginare che una femminista non sia pacifista radicale, cioè antimilitarista. Un'esperienza molto importante e peculiare in tutta l'Europa, nel primo posto, perché il primo Women's Court, il primo tribunale delle donne in Europa, e poi è peculiare a livello mondiale perché hanno partecipato le donne di 7 stati della ex Jugoslavia, cosa unica del mondo, e abbiamo fatto questo processo più di quasi 5 anni, dove le donne hanno fatto una comunità, le donne sopravvissute, donne coraggiose,
donne che hanno fatto amicizia, hanno fatto solidarietà al di là della loro pertenenza etnica. Grazie a questo percorso di formazione politica che abbiamo fatto, le donne ci hanno fatto le proposte di giustizia dal punto di vista femminista. Vuol dire che le donne non si possono conformare con la giustizia tradizionale, giustizia istituzionale, e le donne in qualsiasi sistema legale sono soltanto le prove della giustizia, non sono soggetti della giustizia, per cui questo percorso approccio femminista alla giustizia vuol dire che le donne sono disposte, vogliono e hanno desiderio di un altro tipo di giustizia. Per cui grazie a questo processo moltissime donne che avevano smesso di lottare per i loro diritti, per quello che hanno perso durante la guerra, si sono sentite incoraggiate, stimolate, appoggiate da altre donne di tutta l'ex Jugoslavia e hanno fatto molti processi legali. Non è che noi siamo ossessionate dal passato, il passato è onnipresente nel passato di guerre, di violenza, di umiliazione, fa parte della vita delle donne, per cui noi abbiamo deciso di accompagnare le donne in questa lotta. Grazie a questo spazio di riflessione comune, le donne che hanno sofferto i massacri di tutta la Serbia hanno partecipato alle nostre azioni di solidarietà con i profughi di Afghanistan, di Siria, eccetera, eccetera, continuamente imparare, perché imparare vuol dire non ridurre le persone ai oggetti, perché le donne sono autorità con sua lotta di sopravvivere, specialmente non soltanto le donne di Bosnia, per cui dobbiamo rispettare e non dare lezioni alle donne, per me mai ridurre le donne alle vittime. Io credo nel potere della ribellione, nel potere della gente povera, io credo nel potere diverso. Io non ho nessun talento per la politica ufficiale, non mi interessa. In Serbia, we don't have a past. We have a different country. We live in a different countries. My grandfather lived in Austria-Hungary. My father lived in Yugoslavia. I live in Serbia. We don't have a past. We have a past with different countries. Anyway, the be architect is more hard. Be nice to him and be nice to them. Take the cookies and bread to them, and they do anything I want. This is the way I find to go. Nature of the woman is like that she cannot give up. Never, never. Manager itself is a man, and I kind of feel it a bit that there's a difference because of the gender as well. So men tend to have a bit of more privilege maybe when they're in a leading position, whereas women are a bit like, yeah, well, she's a woman as us, and like, yeah, we're trying to be friends, and if we cannot talk about anything, then yeah, they kind of separate a bit. But yes, unfortunately, sometimes it happens. I don't think it's intentional at all. It's I think, in their minds of people. So I came from a bit of difficult backgrounded family. Also, we had abuses and stuff like that in the family, unfortunately, which actually it gives you power. If you think of it, gives you power. So it's never good to give up. You must get the power from inside of you. And I became homeless, or I became jobless, or I am a drunk because my dad was so. I say, nah, this is a bad excuse. My dad was also in the same situation. We were quite poor
at a point and I say it's never a good excuse. It's a good excuse so you can be stronger, but it's never a good excuse so you can motivate why you didn't reach something high. And you always have to aim higher, and yes, it's tough sometimes. Maybe you go home and maybe you cry sometimes, but then again, if you stay in that same position, you say, oh, poor me and stuff like that, you're never gonna get further. You always have to say, yeah, now I had a backlash, I have to just sit down a bit, cry, give it out, and then you say, okay, now it's a fresh start, and just go. You should never give up. And yes, you do have a choice, always have a choice, even in the worst situations. Asking for help is never giving up your dignity. It's just you showing that you are a person, now you need help. You can also sometimes ask help from unknown people. They might help, they might not help. But yes, I think that it's always a matter of choice. You can choose to have a better life and you can choose to do something for it. Це однозначно в мене були такі ситуації, тому що здебільшого я працюю з чоловіками і зазвичай моя щира зацікавленість їхніми життями і інтересами просто зводиться до того, що вони вважають мою зацікавленість просто бажанням їх звабити або запросити до якоїсь близькості. Don't afraid to be an artist. Just be that person that you want. I want to help people. You know, now in Ukraine we have like a difficult situation, and I feel that I want to help people through my art practice. And we are conducting art rehabilitation workshops. We called this our workshops art rehabilitation because it's different. It's not an art therapy. It's different things as for us. And we work in a hospitals and in a rehabilitation center. So we work with people who have life trauma, like psychological trauma. So it's a normal, ordinary people, but anyway, they need to help, they need to support, and through this, our art, we support them. Actually, their female energy help us to work with the men. Because, for example, if you come to the military man and say, hey guys, let's go to drawing, they say, are you crazy? I don't want to draw, I'm a soldier. But we like a female, hi, how are you? And they, wow, we want to stay, we want to listen. And after, it's like first part of the meeting. And after that, we describe our ideas and they start to work. No, everything is quite okay with our participants, and actually they come back to our classes. For us, it's like the biggest, how to say, our happiness, they come back. The main things we want to show the people that they have like a big energy inside of them, and it's like instrument which they can use wherever they want. But another things in this case, like Ukraine, like right now through this workshop, we can help like to make Ukraine like one country, like through these workshops. But the main problem is the war. And I can see how many people still have a suffering after Maidan, after revolution time. It's like psychological suffering. So I said that my focus is going to be for the people who was suffering from terror, from Maidan, from this kind of, political way, the situation.
I wasn't sure that it will work this way, you know, like, wow. And it really works, and it's you can feel it on each workshop, how they evolved, how they're diving into this, you know, and I saw how they change immediately, and especially women. You know, women after the workshop, their eyes, they're smiling, and you know, they're like more softly, like more female way, you know, they're acting, you know, that's Super. what I saw. Ha smesso di piovere da questa piccola finestra dell'albergo, è arrivato il sole, è come la canzone che fa che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo la tempesta. I don't have husband or children, and now I want to realize myself. Who am I? What am I? What am I doing? What for am I on this earth? To be mother, it's great. It's nature, but every woman should come to it when she is ready. And when she understands that I want it now, not because I'm a biological person and that my age is about to do it, but that I realize who am I, and then I will do. Because women in Russia is intent of strong. We have to be strong. We don't have reason not to be strong. If you just have one day on this planet, what would you do here? And do it. Lots of problems. You know, Russian word banya, sauna, all troubles, all relationship, or some talks are made in sauna. If you are a woman and there's a man, you wouldn't go there, so you can't do your job. Ну, вообще, лично мне кажется, у нас тяжело, очень многие женщины тяжело выходят из декрета куда-то. То есть это, получается, ты оставляешь работу на несколько лет, и ты выходишь, и тебя, по сути, никто не ждет. Ну, либо ты должен снова завоевывать какие-то позиции. Поэтому мы просто, это мастерская, ну, наверное, это мы самостоятельно открыли так свое дело, то есть без участия там кого-то, да, что сами на себя, и творчество это... Ну, мне кажется, это такая, не могу сказать, это именно женское какое-то направление, это и для мужчин, и для женщин, но пока в нашем кружке, да, очень в основном девушки, женщины, и, наверное, так. Мы встречались со стереотипами, что многие мужчины, ну, не многие, но были мужчины, которые могли сказать, что, ну, вот,
творческая профессия, это, наверное, ну, не так серьезно, ну, и вы вроде как не бизнесмен, ну, такое немножко пренебрежительно, но таких людей было, к счастью, мало, и немного таких людей говорили, в основном, конечно, ну, в основном позитивные отношения. Что, да, очень важно именно вот в нашем городе, в Челябинске, развивать, потому что это в основном город мужчин, город заводов, да, ну вот как традиционно, наверное, если так посмотреть взглядом, как все говорят, суровые мужчины в Челябинске, потому что это заводы, это дым, это производство, и просто вот эти вот ручная работа, ручной труд, искусство именно, это, мне кажется, очень важно продвигать эту сферу, потому что у нас она, мне кажется, совсем, ну вот мы сами это делаем, никакой поддержки извне, да, нет никаких-то там, ну мы сами придумываем эти проекты, сами их производим, как Челябинская, мне кажется, нет поддержки какой-то большой, вот именно от государства, если можно так сказать. Творчество — это всегда важно. У нас в России еще есть один стереотип, когда мы до 30 лет должны выйти замуж, родить детей, хотя бы одного. Естественно, должна быть стабильная работа с графиком работы. Это один из стереотипов, от которого вот мы... Тяжело отказаться. Ну... Советуем отказываться от этого стереотипа, кстати. If you love something, if you love your job, you should do this, because just in this area that you love, you should be more successful, we think. You shouldn't be just office workers. Every family, they want a boy, like in their family, and in my family, like my parents, they feel this pressure as well, because everybody say like, oh, why didn't you like give birth to a boy? Because it's me and my sister, and I've been like, I've been saying that for a long time, that like I feel guilt that I'm not a man, I'm not a boy, because from the early like childhood, you just feel that. You feel this, and even if your parents don't say it to you, you just feel it. You just feel it that you're a woman and you are like weaker than a man, and you can like, if you get married, you will get the surname of your husband. And I don't know, I just feel it's not fair for women. So the salaries are 30% less for women in Kazakhstan than for men. It's a big issue. It's a great issue. But like in rural areas, like from the ancient traditions, they just rape. Like this is, I think this comes from the ancient times when the like military guys, they just came to villages and they took everything, because it's not about Islam, it's not about Russia, it's not about anything. It's just something that it's in Central Asia, and it's just like, and it shows the power of men. Like they think it's their power. They just can't take, they think they can take whatever they want. Ондай болған жоқ. Мысалы, бізде мына Совет Союзы ыдырап не болды ғой? Перестройка кезінде. Сол кезде, мысалы, бізбен оқыған көпшілік біздің курстастарымыздың бәрі саудаға кетіп қалды. Сөйтіп біреулер жоғалып кетті. Бір шетінен Сембағалидың да суретші болғанының пайдасы деп ойлаймын да мен. Сол кезде осы суретімізбен біз қалып қалдық. Егер менің жолдасым басқа мамандықтағы адам болса, енді ол кезде енді не жағы қиын болып кетті ғой, біраз өмір сүру таршылығы болды. Егер менің жолдасым басқа мамандықтағы адам болса, айтатын еді, шырағым, мен саған краскаға, қолысқа мынау бірден сатыла қоймайды ғой жұмыстар. Мен просто ауаға мен ақша шашпаймын деп, может, жабылып қалар ма еді ол. Сол екеуміз де өнер адам болғандықтан, солай осы кәсіпте қалдық. Қолдауының арқасында. Негізі
қазақта әйел адамдар айтады ғой, бір қолымен бесік тербетіп, екі қоғамды тәрбиелеп отыратын ана деген неміз бар ғой. Бізде соның жолын қуып, бір шетінен сурет салып, өзіміздің немізді шығармашылығымызды жалғастырғанмен, екінші енді отбасында әйеліміз, бала тәрбиелейміз, ер адамымызды барлық несін жағдайын жасаймыз. Мен негізі сурет салғанда бірнеше жұмыс қатар жүреді да менде. Бір жұмысты салып отқанда, екінші картинаның бір несі ойыма келсе, мен сразу соның сол жерін көрсетіп қоямын да, сөйтіп біткен кезде 2-3 картина қатарынан бітеді. Енді оның арасында тамақ істейміз, оның арасында үйдің тіршілігі бар. We can consider it that you are the woman hero in Kazakhstan. No, this is for me very. I'm very happy about this very big name for me, and about I work these 20 years for organize this our university. Said this good work about this university, good name on the world, and now your students have a big level for study, and have we organize new name in the culture, and I'm very happy to give me so big name for this hero. Sono arrivata in Mongolia! Peccato che la strada non c'è! Нэгээс 3 дугаар байр эзэлж байгаль судалгааны ажил хийдэг, одоо ч хийсээр байдаг. Манай тасаг бол Франц улсын Марсель хотын эмнэлэгтэй гэрээгээр ажил хийж, Франц улсаас төлөвлөхийн
гэмтлийн эмчнэр ирж манайтай байнгын холбоотой ажилладаг. Улаанбаатар хотоос их нэлхсэн эмчнэр ирж байнга ажил хийдэг. Хэдүүс дуулалттай холбоотойгоор байнга ажил хийж эрдэмтчилгээ судалгааны ажлыг бас хийдэг. Энэ мэргэжилтэд маш их дуртай. За маш их баярлалаа. And we have to influence to the young generation to change their mind for the girls and women. The only thing I can do is writing. I can't go to finance everything. I can't go and fight with men. I only can write. Pregnant in any way, being rapid or having romantic time with a boyfriend, but they treated us like they wanted to be pregnant and treated us like someone else out of the world. And they lost all the education chance. They lost all the job to do work. Just registered as a 3,000 young girl is becoming mother every year. It's not, they are not women yet. They are only young girls, only 15, 16, 17. But because of this problem, because of social, the friends, the teachers, all the environment treated us differently. They gave up, they dropped out of school. They lost all the chance to be developed. Women must be loved, and doesn't matter young, old, ugly, beautiful, or any way. I really see the beautiful future of Mongolian young generation. And the only thing is they have to know about equity. The boys and girls, women and men in the country, in the world, is equity. If they totally understand the tolerance, the empathy of human being, it would be, everything would be beautiful, I think. So I will keep right, I will keep fight for human right. Freedom and happiness is only inside of the human being. So if the girls, women can do whatever they want, whatever they would love to do, is freedom. So give them a freedom to what they want to do. That's all. Энийг оюун жаргал гэдэг. Би багасаа л тийм хүнд туслах дуртай хүүхдээсэн. Тэгээ ерөөсөө хүнийг баярлуулж байгаа бол миний одоо сэтгэл ханж идэг тийм. Тэгээд яалтчгүй яг тэргээрээ би ажил үргэлжлүүлж гэсэн яг тэгсэн. Үйлчлэгээний байгуул. Одоо үйлчлэгээний байгууллагатай хамгийн сайн ажиллах хүнд одоо нэр бэлтгэлтэй бас их нөлөөлөлтэй тийм ажил. Сэтлэн харилцаа үед бурхан танд ямар одоо хувьцаа танд ямар амьдрал өгсөн байна. За та тэрийг өөрөө эргүүлэх одоо хүчтэй гэдгийг бүх эмэгтэйчүүд хэлмээр байдаг. Яагаад гэхээр одоо цаг хугацаа болон өөрөө өөрийнхөө үнцнийг дагуулж идэг. Тэгэхээр зовлон бэрхшээл ямар ч үе тохиолдсон байсан даваад авах юм бол ард түмшиг зүйлж идэг. Тэгэхээр юунд ч битээ шаналаарай тий. Үргэлж зоригтой байгаарай. Үргэлж одоо асуудлын голд нь эцэст нь тулсан байлаа ч гэсэн ямар нэгэн гарц заавал болцдог. Тэр гарцыг хайх юм бол гагцуу та өөрөө л одоо үргэлжийн мөнгө одоо санаачлагч байж үргэлжийн мөнгө тэр гацаанд орохгүй байх нь ганц түлхүүр нь та гэдэг. Тэгэхээр түлхүүрийг онгойлж чоожиг онгойлгох юм бол та өөрөө учраас зээж битгий бууж өгөөл гэж хэлнэ.对，我的家庭就有一个孩子，小姑娘，在北京呢，弹琵琶、弹民乐的。她反正这个民乐上头学的也相当不错，老公也特别，事业也还可以吧，家庭也比较幸福，几乎凡是女人所有能占的，我都已经好像我也觉得挺幸福的，我都已经挺满足，孩子也挺好，老公也挺好，都对我挺不错的。开个小客栈，为自己也是有点事儿干，
也能不是说他需要他挣多少钱，但是能交特别多的朋友。比如说像你们，对，就我不开这客栈就认识不了你们了，对不对？对。And in the university, I want to study photography, and my family didn't understand. So they didn't support me. And later, I think when I'm already independent, and I quit my job to study photography. And then the door is open. I discover an incredible world. I'm very excited. Every day I'm learning. Newborn is a new life start. So happy birthday every day. It's for yourself. You enjoy yourself first, and then we bring pleasure. And guiding also is a way to guide people to wake up, awaken, and also material life is difficult. I know everybody is difficult, but try to earn some money and then to support yourself. I think here, it's really good. I think because of the architect, they're always like get respect from the client and people, because people say, "Wow, it's that amazing job" or something like that. So I don't think there's difference between man and woman here actually here. Cities, maybe they still have a lot of opportunity to build the city itself or do the urban planning. I think, yeah, so I think it's you can find your opportunity here in China. I finished the design of my own house. I can go inside, touch the wall and touch the fabric of the furniture or something like that, and that moment gave me feelings and strong confidence to say, yeah, I can do it. I did it. I don't know why. I'm doing it from my heart. I don't know why. I think it's a calling. It's my mission. No one asked me to do it. I just want to do it. There's problem every day. Still suffer, and when I work with the flower, I work with the plants, trees, and they teach me never give up. I tried to give up so many times, but I never give up. I have been doing this 28 years. And yes, I say so many words I want to give up, but I never. And I will never give up. Listen, follow, and do from your heart. Yeah, not from book, not from teacher. You have to listen from your heart and do things from your passion. Everything have to go with your passion. But when I go to United States for the study, they keep asking, "Who am I? Who am I?" Something like that. It's the first time to think about the wow. So I'm a woman. It's the first time because I'm just learning the skill, kind of a technique or only, but they
make me realize, I am a woman and a Korean woman, something like that. That is the first step too. Yeah, and I realize and think about that very deeply. So it's a kind of, it's not easy. I'm a woman, but it's hard to understand what I am a woman thinks. So I keep searching for who am I. Yeah, still now, and I think a little similar, the painter or designer, but mostly sculptor needs some power, physically power. So everybody prefer the man, not the woman. So we have to fight and make it the double power to be a same. So think more deeply and active more strongly. Yeah, that is necessary things for the surviving. But it's never give up, please. Yeah. In Korea, feminism is not so, how can I say, improved that now. But so that's why I'm saying I'm a pioneer. I have to survivor. I think it's make some energy inside. So as a woman, so we have naturally got power. Maybe better than man, because we are more sensitive and equal vision or something. So just cheer myself, yeah, and keep doing, make the energy, and what I doing well and what I doing, make the happiness, looking for the happiness. Yeah, that is a sculpture. Yeah, that is me. Yeah. Every woman have to plight away something like that and endure and no speaking, the silence. They force me to do that. So we have to broken the, eggshell. Yeah, we have to break the eggshell. So find yourself. Yeah, be a human as the same the man. That is important thing. Every time. Yeah, still older generation force me to, the quiet and the plight, Usually a lot of the men, the predators, the violent person, feels very sorry about it after that incident, so they apologize very passionately. So women can feel really understanding in some point of view, so in some aspects, so which is quite complicated problems, emotional issues. So the victim themselves feel very hard to talk about it. 아쉬웠던 점이 이제 저처럼 깊게 그 이슈에 관련이 있는 사람들은 그런 것을 지속적으로 관심을 갖고 또 깊게 관련을 맺고 있지만 그 외의 사람들은 굉장히 그 이슈를 말로 꺼내기를 힘들어한다는 거죠. 심지어 저도 그런 얘기를 커피숍에서나 아니면 밥 먹는 자리에서나 꺼내기를 굉장히 두려워하고 있었고 또 상대방을 불편하게 할 수 있다는 것 때문에 굉장히 속으로 혼자 이렇게 간직해왔던 부분이 굉장히 많았는데 이번에 그런 미투 얘기가 나오고 하면서 TV에서 볼 수 있었기 때문에 한편으로 굉장히 반가웠는데 그 열풍이 너무 갑자기 쓰러져서 이제 아쉬운데 가깝게 제 가족들만 해도 제가 그런 얘기를 꺼낼 수 있는 분위기를 만들어내기는 어렵거든요. 그러니까 막 답답하고 막 그런 것들이 막 되게 복잡 미묘한 상태에 있어서 지금 여전히 페미니즘은 우리나라에서 받아들여지지 않았고 아직은 보편적으로는 받아들여지지 않았다. 그래서 미투 운동도 그렇게 불붙듯이 일어났다가 또 지금 소강 상태에 이렇게 갑자기 쓰러져 있는 게 아닌가. 그래서 그 보통 사람들이 거기 미투에 공감하고 미투에 대해서 고개를 끄덕일 때 그때 이제 더 은근하게 이 불길이 번져 나가기를 바라는 그런 상태예요.
Sono a Seul e sto aspettando ancora la moto che si libera. La situazione è strana perché dice: ma se tu stai venendo perché stai trasportando questa moto perché devi fare un documentario, è una cosa vera, per quale motivo? Allora è turismo, e se non è turismo vendi dei prodotti. Quindi in pratica è come se dovessi dimostrare che io non vendo niente, e allora perché sto passando? Vai in Giappone, ma poi in Giappone come te ne torni? E se passi per la Corea e devi andare in Giappone e devi rifare di nuovo il biglietto della nave per tornare qua, altrimenti non ti vendono l'andata, non ti vendono il ritorno, insomma. Questo è da Seul, pare che il tempo cambierà, nel frattempo tieni ancora, saluti a tutti, forza e coraggio e sempre avanti! 저의 딸도 조각을 하고 있는데요. 제 딸이나 저의 제자들에게 해주고 싶은 얘기는 저도 선배님들, 선생님한테 들었던 얘기예요. 그때는 안 들렸어요. 급하지 않게. 평생 해야 될 일인데 제가 되게 급했거든요. 근데 천천히 제가 정말 하고 싶었던 것을 이루는 것 어려움이 많을 거예요. 아이도 키워야죠. 또 결혼도 해서 가정이 있죠. 또 제가 선생님으로서 아이들도 가르쳐야죠. 하지만 정말 제가 하고 싶었던 걸 놓지 않았기 때문에 또 지금이 있었던 것 같고요. 앞으로도 계속 작업할 수 있을 것 같습니다. 때 이런 도전학업을 했었는데요. 그때는 작업을 하고 하루 종일 돌공장에서 작업을 하고 또 힘든 육아와 가정의 병행에 대한 그런 작업을 했습니다. 그래서 이런 작업을 하다가 제가 저의 작업은 한 번도 작업을 하면서 결혼을 하면서 결혼 생활과 떨어진 적은 없고 계속 작업과 결혼이 병행이 되어 갔습니다. 인권운동단체입니다. 저희는 여성폭력 피해자와 함께 하면서 여성폭력 없는 세상을 만들기 위해서 활동하고 있는 단체입니다. 네, 전국에 25개의 지부가 있고 약 1만 명의 회원들과 함께 여성폭력 없는 세상을 만들기 위해서 활동을 하고 있습니다. 예, 여성의 전화가 사실은 여성폭력 없는 세상을 만들기 위해서 83년도에 설립되었고 그 이전부터 한국 사회에는 성평등한 세상을 만들기 위한 여러 가지 움직임이 있었습니다. 올해가 특히 또 저희들한테 의미가 있는 것은 사실은 여성들이 이제 더 이상 이렇게 살 수가 없다. 이런 자각들이 많이 일어났고 올해는 미투 운동이 폭발적으로 일어나고 있습니다. 그래서 사실은 거의 혁명에 가까운데요. 이제 여성도 인간이다. 여성을 더 이상 차별하지 마라. 여성에 대한 어떠한 폭력도 허용돼서는 안 된다는 그런 외침들이 지금 모든 영역에서 일어나고 있는 상황입니다. 한국 사회는 아마 국제적으로도 보면은 세계 경제 포럼에서 발표하는 성평등 지수 이런 것들을 보면은 거의 하위, 거의 꼴찌입니다. 우리나라는 꼴찌인데 이제 이런 지표가 말해주듯이 한국 사회의 가부장성은 매우 높습니다. 사실은 한국 사회의 그 정치, 경제, 사회, 문화 모든 영역에서 사실은 여전히 여성이라는 이유 때문에 차별받고 있고 여성들은 온전하게 인간으로서의 능력을 발휘할 수 있다거나 이런 구조는 매우 어려운 상황입니다. 여성의 전화는 이제 여성폭력 피해자와 함께 하겠다는 그 창립대의 그 선배님들이 그렇게 창립돼 고통받는 여성들과 함께 하겠다 이런 모토를 가졌었습니다. 그래서 저희들은 사실은 여성에 대한 폭력과 차별이 없는 성평등한 세상을 만들기 위한 활동을 하고 있는데 그중에 기본적이고도 중요한 사업 중에 하나는 여성주의 상담입니다. 여성주의 상담은 저희들은 이런 형태로 운영을 하고 있습니다. 먼저 저희들이 가진 시스템은 전화 상담 시스템이 있습니다. 그래서 전화를 통해서 피해자들을 만나고 그리고 그 다음에는 이제 면접 상담이라는 시스템을 가지고 있습니다. 그래서 구체적으로 전화 상담을 통해서 만났던 내담자를 면접 상담을 통해서 그들을 인파워링하고 그리고 그들이 이제 예를 들어서 그 재판을 하거나 사법적으로 이제 문제를 해결할 수밖에 없는 상황에 도달할 수가 있잖아요. 그러면은 일단 그 의료적 지원 그리고 사법적 지원이라고 하면 그 피해자들과 함께
그 법원에 동행한다든지 아니면은 뭐 지수서를 같이 쓴다든지 이런 사법적 지원 활동을 하고 있습니다. 그 외에도 저희들은 이제 한국 사회는 아시다시피 너무나 이제 그 불법 촬영 등 디지털 성폭력도 만연한 상황입니다. 이제 이런 문제를 해결하기 위해서 이메일 상담이나 기타 이런 것들을 지원을 하고 있습니다. 그래서 전화 상담, 면접 상담, 그리고 사이버 상담 이런 형태로 상담은 진행되고 있으며, 그리고 이제 저희들은 이 상담을 통해서 나타나는 문제점들을 여론화하고 그리고 세상에 알려내기 위한 다양한 활동들을 캠페인 혹은 뭐 인권 지원 사안을 이슈로 만들어서 이렇게 세상에 알린다든지 그런 활동들을 진행을 하고 있습니다. 가지고 말하기 그리고 연대를 통해서 이렇게 하고 있지만은 여전히 폭력은 만연한 것들이 한국의 현실입니다. 그럼에도 불구하고 저는 이제 잊지 말아야 될 것들은 너무나 아직도 갈 길이 멀기는 하지만 분명히 이런 현실들은 변화가 가능하다는 그런 믿음을 절대 놓쳐서는 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 그런 믿음을 놓치지 않는 것과, 그리고 이 일은 몇몇 사람들만을 통해서 이루어지는 문제가 아니라 수많은 사람들이 함께 할 때 사실은 많은 사람들이 여성주의를 믿고 그리고 분명히 이런 현실은 변화가 가능하다는 그런 것을 믿고 같이 손을 잡을 때 세상은 바뀔 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 저는 우리가 생각하는 가치와 그리고 우리가 생각하는 연대감 이런 것을 잊지 않아야 된다는 것들이 저희 생각입니다. 야, 야, 자. Sono a Busan ed è l'ultima città della Corea, dopodiché c'è il Giappone e qui devo prendere la nave questa sera per andare a Fukuoka. Volevo ringraziare in particolar modo le persone carinissime che dicevano: ma no, figurati se uscirai viva dall'Ucraina, lì c'è la guerra in questo momento, quindi immaginati che cosa vivrai. E poi se riuscirai a superare l'Ucraina in Russia fanno una trasmissione sugli incidenti più incredibili al mondo, sono ubriachi dalla mattina. Kazakistan, in Kazakistan c'è stato l'ISIS 2 anni fa, ha fatto una strage. Mongolia, in Mongolia se riesci ad arrivare c'è il deserto che la notte fa talmente di quel freddo che non riuscirai a sopravvivere. La Cina non entrerai mai, in Corea figurati se ci arriverai. Sono a Busan, l'ultima città della Corea, dopodiché il Giappone, ma per piacere, io non guardo questo passaggio e questo progetto attraverso gli occhi della paura, sempre avanti! Tried to go to art university, art academy here. Well, my mother said, "Oh, it's good for you to go to art school because that's a nice hobby once you get married and become housewife." So
But for men to go to art school, that's like serious decision because you never know if you become successful artist or what. But then for women, we're not expected to be professional artists. We want to connect with other people outside Japan, and also I want Japanese girls to see things outside Japan because they only know this horrible situation. And they're so used to abuse and so used to inequality, they just think that this is normality, but it is not. So I really want people outside Japan to take a closer look and then also communicate with us so that the younger generation know this is not their only option. There are alternatives and there's bigger world outside. In '94, when I had the exhibition with American artist, the feminist artist, and the exhibition was in Japan. And she came to Japan and wanted to have statistics of domestic abuse, and the local government said it's no, zero, because they don't take statistics. They only after 2000 something, only at least some 10 years, they start taking statistics, and it's rising every year. It's very high. When I was working for a commercial gallery, at the time I have some problem like in the marketplace I needed to behave like feminine. Like I have to wear kind of feministic kind of wear like skirt and like high heel to sell art pieces because I don't know, some people think it makes art piece gorgeous and like they understand like beautiful woman sell beautiful art piece, that's why collector will buy or something like this, and I don't like this idea because I'm a super casual person and I don't like to like have a kind of, I don't know, feministic kind of makeup or something. That's what it was not my type. But some people or maybe my boss required me to behave like feministically, so it was my problem. もちろんそのアート業界ってところに働いてるとそうじゃないこととかもあって、すごい so many politics とかすごい政治的なものとかもすごいたくさんあって、純粋じゃいられないようなことばっかりなんですけど、それでも一つだけ絶対これはもう本当に素晴らしいっていうことだけを心に留めておいて、それを忘れずに入れたら大丈夫だと思います。若い女性に言いたいことは、自分の世界、自分が求めているものを早く見つけて、そしてそれが同時に人のためであることが大事だと思います。自分だけのためというのはどうしても弱いものになって、そこに人のためということが同時に自分のためと同時にあれば強くなれると思います。お茶はとにかく相手に対する大切に思う心を形にしているというところに特徴があります。世界中がどんな人でも自分を大切にされているという思う気持ちがあれば、とても心が、安らかに幸せに豊かになれると思います。最も大切なのはやはり、自尊多尊、そしてそれは愛であると思っています。Female is a problem, number one, because the art world, even they use a very gay culture-ish or like a feminine culture-ish surface, it's completely taken over by male power, I think. And a lot of people couldn't really change the system yet. And then particularly in my country, which is Japan, I think a lot of artists are male and above certain age at the time. And then curator was also male, which changed recently. And I have been
often given a top and down look whenever I go to the meeting at the first time. Like, oh, this girl is an artist kind of look. And I also remember in art school, one of the professors who's supposed to give me a critic came over onto me and said, I don't understand what you're doing, but I like you because you're cute. And that was a comment I was given at the graduate school. So it was kind of shocking. But things like that happen quite often. So I guess I was given a lot of pressure. And now at this moment that I'm working as a professor, back in my school, the way I was given this, crazy comments and criticism. And then I thought, 25 years later, that things must have changed. However, I don't think things have changed that much. There was a lot of academic harassment as long as I witnessed, and I was pushed very much by these male professors around me. And honestly, I think because they don't know who I am. And it's not only about sexuality, because they are so naive, they don't know what they're doing. They don't even know whether they're discussed by different sex or different age or different people from different culture backgrounds. So they don't really know what they're doing. But they are very clear that they only like their taste and they don't understand the people who have the different issues. So I have been pretty much harassed, and then I feel like it's strange, because if you study art or if you want to do something in art, being a different is one of the charm, and being the different is one thing that you are really counted by the buyer or critics or galleries. So I never think this is something that you hesitate or something that you're supposed to suppress or hide, but they want the people around them to be the same. So I think it's weird. Chiaramente ne ho dovute superare molte difficoltà, di ostacoli, però ecco, noi donne gli ostacoli piacciono, i challenge piacciono molto, come tu pensai, e quindi mi sono anche nutrita di queste difficoltà. E posso dire che quindi venire in Giappone e fare questo lavoro in una società che è considerata molto maschilista, un'azienda, comunque in un campo automobilistico molto maschilista, e devo dire che essere donna qui in Giappone è stato forse meno problematico di essere straniera. Per le donne che invece tendono più forse dei maschi a rinunciare per amore, per senso del sacrificio, questo senso un po' materno che noi ci portiamo dentro, di dover proteggere gli altri, dover sempre far vincere gli altri e anche essere contenti delle vittorie altrui, ma non di godere delle proprie vittorie. Ecco, qui direi che se le donne sono meno disturbate da questo altro e potessero riprendersi, riacquisire questo amore come lotta, come forza, per dare il meglio di sé, per aprire nuovi orizzonti, per fare nuove conquiste. Ecco, sapere questo, essere forti di questo amore che può aiutare a essere più coraggiose, secondo me potrebbe aiutare molto anche gli uomini e tutta l'umanità. 80年代に若い女性のアーティストをやりまして、でその頃は私ももうすごく一生懸命やってましたからね。でまだ独身、その人が独身だったんですね。そうすると女性の場合は、結婚するから変わるってことはないんですけどね、その辺でどうなんですかって言ったら、その人は結婚しないと言ってましたんだけど、してしまって、やっぱり相当変わってきましたね。だから、女性の場合はやっぱりその辺のハンデはありますね。やっぱり女性と男性というね、そんなにハンデがあるかないかわからないけど、私が見る範囲で常識的に言うと、女性の方がやっぱり男性よりは少しはちょっと。でも才能はやっぱり女性の方が多いんですよ、私は思うのに。
だけどどっかで最初はいいんですよね、若いうちは。でどんどんしぼんでいくというその辺がちょっとあるような気がしますね。男の文化だけど、まあ、それはちょっと話が2つになるんだけど、1つは女性でもやれる仕事だと思うんですよね。それで今度ビジネスが優先するとやっぱり女性は弱いなっていう気がするんですよ。だからやっぱり男性と肩を並べるということはそういうことなのかもしれないですよね。だから私なんかの頃はそういう考えは全くなかったですからね。今はもう本当にああいうふうにやらなきゃ残っていけないのかなっていう気はしますよね。ちょっと寂しいですそれは。絵画ペインティングだったら少し女の人が多いけれども、彫刻、日本の彫刻界っていうのは体育会系って分かりますか？なんかマッチョで男性主義みたいなところがあって、そこでやっていくには、でも私が彫刻を作り出したのはそういうふうな社会で認められたいとか権力を持ちたいとかそういうことが全く違うから、それはそれで良かったのかなと思っています。ただ最初から中心ではないっていうこと、私はもう外れにいさせられるしいるっていうことが、実は私の彫刻を作っていくそのアートをするっていう意味ではとても大事なところだったかなと思います。この幸せ感じてるのは後ろめたいところもあって、今のこういう平和な日本という国だから彫刻ができているけど、例えばイスラムとかいろんなところで女性がもういろんなことできたいっていう国に生まれてたらこう彫刻なんか作れないから、そういう意味ではいつもなんか後ろめたいっていうか、ものすごく幸運だっただけであって、日本に生まれてちょうどこの時期で、これがまた100年前だったら女の人が彫刻作って一人で結婚もしないでやっていくっていうのはすごいいじめられたと思うけど、今はまあほっとけばって感じだから、そういうことを思うと非常にラッキーだったので、そのラッキーさを何かに還元していかなきゃいけないかなっていうのはやっぱり思います。けどもうずっとイタリアで戻ったんですけど、昔で東京芸術大学を勉強しました。だから今回ねモトベックでイタリアから来た。芸大で何を習った？彫刻。素晴らしい。ありがとう。写真いい？どうぞ。あなたも。オッケー。着いたのは普通の仕事に就いていたんですけれども、それが一生の仕事にならないなと思ってこの仕事に変えました。自分の父親が詩を書いたり絵を描いたりする人だったから、父親自身がやっぱりそういう世界に娘を行かせたいと思っていたんですね。それが一つの点で、最初はそういう父に対して素直にそういう世界に行こうという気持ちはなかったんですけど、普通の仕事をしてみたらやっぱりそれではちょっと物足りなかった。もともと最初にお家を建ててお客様にお家を建てていただく仕事をした時には、女性の営業っていうかセールスはほとんどいなかったんですよ。やっぱりなかなか続かないっていうのと、あと金額的に大きいお家っていうものを売るっていうので、なかなか女性が仕事としては大変だったんだけど、私はなんか大変だけど楽しかった、面白かったので結構続きました。結局は結婚して、やっぱり子供ができて一旦住宅営業はやめたんだけど、インテリアコーディネーターのお仕事とか、あと住まいをこう皆さんに提案するお仕事っていうのは、結婚したり、子供を育てたりっていう経験が全て無駄にはならないっていうか、むしろそのお客さんに対してはすごく生かされることが多いなって思ってます。
夢を持つことはすごく大事だし素敵だけど、こうあるべきっていうのは決めずに、なんかフラットでいる方が楽しいのかなと思います。こうどうにでも変わっていく余白を自分の中に持ってるっていう、多分今思い描く目標にはまたちょっと違うゴールなのかもしれないけど、やっていくことにどんどん変わっていく面白さもあると思います。Non ci posso ancora credere, non ci posso ancora credere. Io sono arrivata a Morioka, a Morioka. お世話になった方にちょっとひどいことされちゃったりとか、お金の問題があったりとか、なので今はもうずっと一人ぼっちでどこにも所属せずにフリーでやってるんですけど、そうすると全部移動もお金の管理もスケジュール管理もで出演も全て交渉も全部一人でやってるのは少し大変な時もありますが、まあ岩手はいい人がたくさん、いい人ばっかりなのでみんなに助けられて、まあずっと楽しくはできてますけど、あとはやっぱり女の人がこう強くなりすぎちゃうと、ちょっとみんなからそれから出過ぎだよみたいなことがあって、まあテレビに出たくても出られない時期があったりとか、そこはなんか大変、女の女子だからなのかなっていうところはありますけど、でも岩手はすごくいいところだから全部乗り越えられた。自殺率は高いんですね。で、ここ数年だといじめの問題もすごくあって、何かこう思い悩んで子どもたちが自殺するっていうニュースもよく目にしますので、悲しいなって、どうにか改善できないのかなって、自分の中に強い意志を持っていれば、いろんな人が助けてくれてその夢を叶えることってできると思うんですよね。まだまだ私もその夢に向かって走ってる途中ですけれど、本当に多くの人の助けをいただいて、ご縁があって活躍させてもらってるなと思うので、信じて毎日楽しんでいるのが一番なのかなって思います。Ho affidato alla libertà parte della mia esistenza. Ho lavorato sull'analizzare le cose che avrei perso non avendo avuto libertà. Le ho visualizzate come in un mantra quotidiano per sentirne il dolore, riconoscere la vera natura della paura e comprendere che l'unico lavoro possibile era liberarmi degli ostacoli. Quando ho sentito il peso sganciarsi dalla mia anima, ho iniziato a costruire il progetto di viaggio. Ogni pensiero di libertà non è mai casuale, ma è il risultato di un lungo lavoro di resistenza. Resistere alla prigione sicura, all'idea della casa come protezione fisica della tua persona e riconoscersi cittadini del mondo è estremamente duro. Percepire la riempetta stando ancora seduti a consumare una colazione naturale per organizzarti al viaggio, migliorare la concentrazione per sopportare il peso fisico delle ore di guida che verranno, allenarsi alla lucidità quando la paura irromperà nella mente, è stato il palco costruito nella quale esibire il mio più straordinario concerto dell'anima mai vissuto prima d'ora. Avevo affrontato la paura e poco importava se avessi vinto o meno. Se a vincere non fossi stata io, certo, tra le due, a perdere sarebbe stata solo e sempre lei, la paura.